Hoy día hablaremos de la fe y las acciones. En Santiago 2:17 leemos, así también la fe, es noción obras, y es muerta en sí misma. La Biblia de Mofat dice. La fe sin acciones correspondientes es estéril. La Biblia en lenguaje sencillo lo dice así. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios, de nada nos sirve decir que somos fieles a Dios si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. La Biblia Castilian dice. Esa fe que no produce obras buenas no tiene ningún valor. Es una fe inútil, que está totalmente muerta. La Biblia amplificada lo pone así. Así también la fe, es noción obras, hechos y acciones de obediencia que la respaldan, es destituye sí misma de poder, es inoperativa y está muerta. En Romanos 10:17 vemos que la fe viene por oír la palabra de Dios, entonces la fe actúa o hace lo que dice la palabra de Dios. Vemos cada milagro que hubo a lo largo de la Biblia, veremos que hubo una acción de fe involucrada. Esto lo he visto de manera práctica cuando he ministrado campanas de sanidad divina, cuando la gente toma acciones correspondientes basadas en la palabra de Dios que escucha recibe su milagro. Una hermana llegó con muletas a una campana que hice en la ciudad de los Andes en Chile, después de terminar de compartir la palabra le pedí que tome acciones correspondientes con su fe y empezase a caminar sin las muletas, ella las dejó y empezó a caminar sin ningún problema. Las acciones que acompañaron a su fe fueron lo que trajo el milagro que ella necesitaba. Esto lo vemos en la sanidad del cojo de Listra en Hechos 14 del 7 al 10. Y dice así. Y ali predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fallando en sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levantate derecho sobre tus pies. Y el salto, y anduvo. En este milagro podemos ver la conexión que hay entre la palabra de Dios y las acciones a la hora de recibir un milagro. Mientras Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra, este hombre de Listra estaba escuchando, y la fe se empezó a levantar en él. Pablo se dio cuenta de esto y le dijo que tomó una acción, el cojo hizo una acción de fe y recibió su milagro. El hombre no hubiera actuado sobre la palabra de Dios nunca hubiera caminado. Otro caso de la fe y las acciones lo vemos en las bodas de Cana. Vamos a los evangelios veremos que Jesus siempre motivó a la gente a actuar para recibir su milagro. La historia la vemos en Juan 2 del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba ali la madre de Jesus. Y fueron también invitados a las bodas Jesus y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesus le dijo, no tienen vino. Jesus le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijera. Y estaban ali tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesus le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora, y lavadlo al maestre sala. Y se lo lavaron. Cuando el maestre sala probó el agua hecha vino, sin saber el de donde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesus en Cana de Galilea, y manifestó su gloria,
y sus discípulos creyeron en él. Este milagro es muy interesante. Aquí Jesus convirtió el agua en vino. En esa fiesta había seis tinajas de piedra para agua, cuya capacidad era alrededor de 100 litros por tinaja, así que estamos hablando de unos 600 litros. Jesus le dijo a los sirvientes que llenasen las tinajas de agua, ellos necesitaban vino, pero Jesus le pidió agua. Los sirvientes fueron obedientes y llenaron las tinajas de agua hasta el tope. Fueron donde Jesus y aquí vino lo difícil, le dijo que fueron donde sujev con el agua. Meditemos un momento en esto, fue fácil llevar el agua a Jesus, no tenían nada que perder, pero el ir donde sujev con el agua, eso era otro asunto, le podía costar el empleo o algo más. Sin embargo, mientras ellos llevaban las tinajas de agua, algo sucedió. El agua se convirtió en vino, y en un vino de la más alta calidad. La acción de obediencia produjo el milagro. Vimos ahora la sanidad del hombre enfermo en el estanque de Bethesda. Encontramos el relato en Juan 5 del 1 al 11. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesus a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesus lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, él le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, él le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesus le dijo, levantate, toma tu lecho, y anda. Y el instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es licito lavar tu lecho. Els respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Vimos que es lo que pasó aquí. Estamos en un estanque llamado Bethesda, nombre que significa misericordia. Este estanque debe haber sido un poco grande pues había 5 pórticos por donde entraba la gente, además había una multitud de enfermos. En este estanque de misericordia cada cierto tiempo venía un ángel que movía las aguas, y el primero que descendía era sanado de la enfermedad que tuviese. Para que hubiese una sanidad se necesitaba un acto de fe, el enfermo debía ir y descender al agua lo más rápido posible. Smith Wigglesworth solía decir al principio de sus campanas, la primera persona que llegue al púlpito será sanada de cualquier enfermedad que tenga. Y invariablemente la primera persona que llegaba era sanada de la enfermedad que tuviese, si cáncer, apendicitis, asma, o cualquier otra. Uno tenía que actuar para recibir su milagro. Volviendo en nuestra historia, había un hombre que estaba enfermo hace 38 años. No sabemos qué enfermedad tenía, solo que no podía ir solo al estanque pues necesitaba la ayuda de otro. Jesus le preguntó, ¿quieres ser sano? El hombre le empezó a contar su historia y su imposibilidad. Pero Jesus le dijo, no pongas tus ojos en las cosas que no puedes hacer, haz un acto de fe, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. El hombre entonces se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. El colocó acciones a su fe y recibió su milagro. La gente religiosa le dijo,
que haces lavando tu lecho en el día de reposo. No les importaba que este hombre hubiese recibido un maravilloso milagro, lo único que querían era que cumplan con todas sus reglas y leyes. El hombre sanado solo le dijo, el que me sanó me dijo que tomas mi lecho y me fuis a casa, y yo como soy obediente le estoy obedeciendo. La acción de obediencia a la palabra de Dios es lo que trae los milagros en nuestra vida. Otro caso lo podemos ver en el ciego de nacimiento. En Juan 9 del 1 al 11 vemos la historia. Al pasar Jesus, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesus, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dica esto, escupio en tierra, y hitzo lodo con la saliva, y unto con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavart en el estanque de Silo, que traducido es, enviado. Fu entonces, y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, les, y otros, a se París. El decía, yo soy. Y le dijeron, como te fueron abiertos los ojos. Respondió el y dijo, aquel hombre que se llama Jesus hitzo lodo, me unto los ojos, y me dijo, ve al Silo, y lavad, y fui, y me lave, y recibí la vista. Aquí los discípulos están en medio de una discusión teológica, quien pecó, este hombre o sus padres. Muchas veces cuando vemos a una persona enferma lo único que pensamos es que la persona tuvo la culpa de estar enferma, pero la mayoría de veces ese no es el caso. Jesus le dijo, no fu culpa de él o sus padres. Sin embargo, como yo tengo que hacer las obras de Dios voy a sanarlo. Luego de hacer esto escupio en tierra, hitzo barro, lo esparció en los ojos del ciego y lo mandó al estanque de Silo para limpiarse. El cojo pudo haberse molestado y decir, no voy a ir después de que pusiste esta cochinada en mis ojos. Pero vemos que no hizo eso sino que obedeció a Jesus fu al estanque y recibió su milagro. Es decir, el milagro llegó después de la acción de fe del ciego. Cuando la gente que lo conocía le preguntó cómo había sanado, él daba testimonio de que había recibido su milagro luego de hacer lo que Jesus le había dicho. La fe y las acciones son lo que nos trae los milagros. Finalmente vimos un último milagro que fu producido por las acciones de una persona, la pesca milagrosa. Para terminar veremos la pesca más grande de la vida de Pedro. Esto se encuentra en Lucas 5 del 1 al 7. Aconteció que estando Jesus junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre el para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartes de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echar la red. Y habiendo lo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.
Entonces hicieron cenas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Jesus iba a predicar ese día, y había una multitud de personas, y como buen ingeniero de sonido sabía que la mejor forma para que todas las personas pudiesen escucharlo era alejarse un poco de la orilla en una barca y hablar de ahí a la gente para que las ondas sonoras chocasen con el mar y le servís de amplificador. Así que le pidió a Pedro prestada su barca y empezó a predicar. Cuando terminó de hacerlo, le dijo a Pedro, echatus reeds al march. Ahora Pedro había estado trabajando toda la noche y no había pescado ni un zapato, él era pescador y sabía que no se podían echar las reeds al mediodía pues los peces la verían, así que le dijo a Jesus, mira Jesus, tú eres predicador pero yo pescador, yo conozco mi negocio y tú el tuyo, pero ya que tú lo dices, voy a actuar en fe a tu palabra y tirar mis reeds. Cuando Pedro tiró sus reeds al mar en obediencia a la palabra de Jesus, los peces vieron la red y empezaron a decirse uno al otro, vamos corriendo a las reeds de Pedro, porque está actuando en fe al obedecer a Jesus. Y fueron se metieron en las reeds y Pedro recibió la mayor pesca de su vida. Pedro recibió su milagro por actuar en la palabra de Dios y tú recibirás el tuyo por hacerlo. La fe actúa en la palabra de Dios. Así que ahora te animo a que actúes en la palabra de Dios y hagas lo que Dios te motiva a hacer. Si has oído la palabra de Dios, la fe ha crecido en tu corazón y Dios te va a motivar a hacer algo. Cuando era joven esto en acción. Estaba visitando a unos amigos en Houston, Texas, y estábamos en la iglesia de los especies yonder. Habíamos viajado 6 horas de San Antonio con la hermana Purita, que tenía artritis y difícilmente podía caminar, tenían que lavarla entre dos. En el culto del domingo el hermano Charles Lalamo y le dijo, recuerdan que ni podía caminar, pero había oído la palabra de sanidad y la fe estaba en ella, así que salió corriendo de pirata, salió del local y no regresó en un rato. Cuando entró por la puerta estaba totalmente sana, y así estuvo todo el tiempo que estuvo en Texas. Ella oyó la palabra, la creyó y actuó en ella. Eso es lo que debes hacer, y te animo a que lo hagas. Ahora, si hoy has escuchado este programa, la fe se ha levantado en tu corazón, y si no has recibido vida eterna, te doy buenas noticias. Jesus murió en la cruz para perdonarte y limpiarte de tus, solo debes venir a él, que te espera con los brazos abiertos, solo debes hacer lo que dice Romanos 10 del 8 al 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesares con tu boca que Jesus es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solo inclina tu cabeza donde estás y repite esta oración a Dios conmigo en voz alta. Señor Jesus, te doy las gracias por morir por mí en la cruz, te declaro mi Señor, porque creo que Dios te levantó de los muertos, recibo la vida eterna hoy en el nombre de Jesus, Amén. Ahora has recibido la salvación y tienes la vida eterna. Si tienes alguna pregunta escribe, y no te olvides de seguir la Biblia en tus manos con el cyberposter. Muchas bendiciones y nos vemos en nuestro próximo programa en esta estación.